மகளிர் தினத்துக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் ஒன்று தான். பெண்கள் வந்து நிச்சயமாக சொந்த காலில் நிற்கணும். பொருளாதார ரீதியாக அவங்க சொந்த காலில் நின்னால் தான், கல்வி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் எது வேணாலும் சாதிக்க முடியும். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து வேல்ஸ் காலேஜில் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எஜுகேஷனில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா, ஐசி கணேஷ் சார் வந்து நிறைய பெண்களுக்கு அந்த ஊக்குவிச்சுட்டு, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, வெளியில் வந்தவங்களுக்கும் பணத்தொகையை கொடுத்துட்டு அவங்களை ஊக்க வச்சுட்டு அவங்களால சாதிக்க முடியும் நான் காமிச்சிருக்காரு. ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னாக்க, காசிமா வந்து ஒரு வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன்ஷிப் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து அவங்க வந்து இன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா, இந்த மேடையில் காசிமா கூட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு உண்மையிலே ஒரு ட்ரூலி இன்ஸ்பைரிங் உமன் சொல்லணும். இன்றைக்கி அதுவும் இந்த கல்வி இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கும்போது பெண்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்துட்டு வாழ்க்கையில் நம்ம நினச்சா எது வேணாலும் சாதிக்கலாம்னு அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ அண்ட் தி ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட்லி பிலாங்ஸ் டு யூ காசிமா. பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் வந்து அதிகரித்துன்னு சொல்லிட்டு நடிகர் விஜய் அவர்கள் வந்து திமுக அரசு வச்சு குறிப்பிட்டு ஒரு காணொலி அதை பற்றி இல்லை, பெண்களுக்கு எதிராக வந்து நீங்கள் இதை தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒன்று சொல்கிற விஷயம் என்னன்னா, பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு வன்கொடுமைகள் நடக்கும்போது, அவங்களுக்கு பாலியல் தொல்லை நடக்கும்போது, இது கட்சி ரீதியாக பிராக்கெட்டில் போட்டுட்டு தயவு செஞ்சு பேச வேண்டாம். நான் விஜய் அவர்களுக்கும் என் தம்பி மாதிரி தான் என்னை சிஸ் தான் கூப்பிடுவார். தயவு செஞ்சு இது வந்து திமுக ஆட்சியில் நடக்குதா, இது பாஜக ஆட்சியில் நடக்குதா, இது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடக்குதா, இல்லை திரிணாமுல் காங்கிரஸில் நடக்குதா, இல்லை எல்டிஎஃப் கேரளாவில் நடக்குதா, தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராக்கெட்டில் பொலிட்டிக்கல் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு பார்க்காதீங்க. ஒரு பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை இல்லை இந்த மாதிரி வன்கொடுமைகள் நடக்கும்போது நம்ம வீட்டு பெண்ணுக்கு நடக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுன்னு ஒழிய, இது இவங்க ஆட்சியில் நடந்தது அவங்க ஆட்சியில் நடந்ததுன்னு பார்க்காம, ஐ திங்க் ஒட்டுமொத்தமாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், இது வந்து வீட்டிலேருந்து பசங்க வளரும்போது அவங்கள எப்படி வளர்க்கணும் அதுதான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா தவிர, இது ப்ராக்கெட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. எனக்கு பள்ளிகள் ஸ்கூலில் அதிக இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு 5 வயசு குழந்தை கேங் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இல்லை பார்க்கும்போது எங்கே அவங்க வளரும்போது அவங்க மைண்ட் செட் எங்கே இருக்குது, இல்லை எல்லாமே வந்து அவங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குது, எல்லாமே ஈஸி எக்ஸசிபிலிட்டியாக இருக்குது. அது காரணமாக இல்லை வளரும்போது அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்தாங்கன்னா நமக்கு தெரியல. பட் இந்த பெண்களுக்கு எதிராக நீங்கள் வந்து பெண்கள் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அடையக்கூடாது, இப்படி பேசக்கூடாது, அந்த நேரத்தில் போகக்கூடாது. 5 வயசு குழந்தை எப்படி அணையணும்னு எனக்கு தெரியல. இல்லை 80 வயசு ஒரு மூதாட்டி இருந்தாலும் பாலியல் தொல்லையில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு தெரியல. இன்னும் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு நியூஸ் வந்தது, ஒரு 65 வயசில் இருக்குது ஒரு தாய் 30 வயசுல இருக்குது தன்னுடைய மகனை கொன்னுட்டு, ஆமாம் நான் தான் கொன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீசன் வந்து வீட்டுக்கு வர அவங்களுடைய அத்தைக்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து தவறாக நடந்துக்கிறது முயன்று பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது. ஒரு தாய் இருந்தாலும் என் மகன் இருந்தாலும் அவன் பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு இந்த மாதிரி கொடுமைகள் பண்ணால் அவனை வந்து விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க. ஸோ மத்திய மகளிர் ஆணையம் இதுவரைக்கும் இதில் கவனம் செலுத்தாங்க. நான் அதில் மெம்பர் இல்லைங்க. ஸோ நான் அதுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு தமிழக எம்பிக்கள் வந்து பேசும்போது மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வந்து அவங்க நாகரிகமற்றவர்கள்னு பொலிட்டிக்கல் கொஷின் நம்ம இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பல்கலைக்கழகத்தில் நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் கொஷின்ஸை எடுக்க வேண்டாம். நடவடிக்கைகள் மூலம் இந்த மாதிரி குற்றங்களை தடுக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக முடியும். இது ஒட்டுமொத்தமான என்னாலே உங்களால் மட்டும் முடியாது. நம்ம எல்லாமே ஒரு சொசைட்டி நம்மளால தான் ஃபார்ம் பண்ணுறோம், நம்ம தானே வந்து ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குறோம். ஸோ அந்த சமுதாயத்தில் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன இருக்குது, எந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்தை நாளைக்கு நம்ம வளர பசங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம், அதுதான் நோக்கி நம்ம எல்லாரும் அதில் வந்து பாடுபட்டோம்னா தவிர, ஒரு ஆட்சி, ஒரு அமைச்சர், இல்லை முதலமைச்சர், இல்லை பிரதமர், இல்லை குறிப்பிட்ட நீங்கள் நான் மகளிர் ஆணையம் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்க்கவே கூடாது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால இந்த சமுதாயத்துக்கு எந்த ஒரு மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் அதுதான் பார்க்கணும். தமிழகத்தில் முழுமையாக செயல்படுகிறது. என்னங்க பெண்கள் பாதுகாப்பான சட்டங்கள் வந்து பாலிடிக்ஸ் இங்கே பேச மாட்டேன் நான். இப்போ இது எது சொன்னாலும் அது திமுகவுக்கு எதிராகதா இருக்கும். பாதுகாப்பு சட்டம் இருந்தாலும் நீங்கள் திமுக ஆட்சி தானே இருக்கு. இல்லை, பாதுகாப்பு சட்டம்னா யாருக்கு அடிப்படையில் வருது? பாதுகாப்பு சட்டம் நேரடியாக உங்களுக்கு சிஎம்க்கு கீழே தானே வருது. எது பேசினாலும் அவருக்கு எதிராக பேச வேண்டியது சூழ்நிலை. இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்போது என்ன விமர்சிக்கணும் அப்படி நான் பேசிக்கிறேன். பள்ளியிலேயே பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஆசிரியர்கள்லாம் வந்து இல்லை, அதுதான் சொல்கிறேன். அவங்களுடைய மைண்ட் செட் படித்தவங்க சொல்கிறோம்.
மாதா பிதா குரு தெய்வம் எப்போவுமே நான் சொல்வேன். ஸோ மாதா பிதா குரு, அதுக்கப்புறம் தான் தெய்வம். ஆனால் தெய்வமே வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வன்கொடுமைகள் நடக்கும்போது யார் நம்புறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு குழந்தைங்க, நம்ம குழந்தை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஐயோ குழந்தைங்க திரும்பி வருவாங்களா, சேஃபாக இருப்பாங்களா, அவங்களுக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு வன்கொடுமைகள் நடக்கலையேன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும், ஒரு பயத்திலேயே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அந்த பயம் போக்குறதுக்காக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்? நியூஸ் வெளியில் வரணும், பாசிட்டிவ் நியூஸ் வரணும். நெகட்டிவ் நியூஸ் மட்டும்தான் ஒரு நியூஸ் இருக்கக்கூடாது. உண்மையில் சொல்லப்போனால் அவங்கள மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரும், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய கடமை இருக்குது. ஏன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கும் இருக்குது. பாசிட்டிவ் நியூஸ், அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ். நெகட்டிவ் நியூஸ்னால் தயவு செஞ்சு அது மறுபடியும் ஒரு கட்சியில் ப்ராக்கெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடாதீங்க. பெண்களுக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சனைனா அது மட்டும்தான் பெருசாக போடுதுன்னா தவிர பாலிடிக்ஸில் ப்ராக்கெட் பண்ணிட்டு போடாதீங்க. உங்களுடைய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கு பெண்களுக்கு? அட்வைஸ் ஒன்றும் கிடையாது. இன்றைக்கி பெண்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான், அவங்க வந்து பாதுகாப்புனா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது அவங்க போல்டாக வெளியில் வந்து பேசணும். ஒரு எங்கே இருந்தாலும் அந்த பேசணும். அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசினா தான் அந்த நேரத்துக்கு அந்த மனிதனுக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியும். நீங்கள் 10 வருடங்கள் கழித்து பேசுனீங்கன்னா அது தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியாது. ஸோ நடந்த சம்பவம், உலகம் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டேன். முதல் கேள்விகள், பெண்கள் பயப்படுறதுக்கு காரணமே வந்து எல்லாரும் திரும்பி அந்த பெண்ணை பார்த்து விரல் நீட்டுவாங்க. நீ என்ன பண்ண, நீ என்ன பேசுன, நீ எதுக்காக அங்கே போனேன், அந்த நேரத்தில் உனக்கு என்ன வேலை, அந்த பையன் கூட நீ எதுக்கு போனேன், இந்த கேள்விகள் பெண்கள் பார்த்து தான் வரும்னா தவிர அந்த எப்போ இந்த கேள்விகள் நிறுத்துறாங்களோ அன்னைக்கு பெண்கள் தைரியமாக வெளியில் வருவாங்க. A big round of applause. Give them a cheer. They have come to this stage with lots of hard work and dedication. மேடைகளுக்கும் அனைவருக்கும் நீங்கள் வந்திருக்கிற அத்தனை மாணவர் மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். It's a great pleasure and honor to be part of such a prestigious day today. I agree with what Ms. Alishwari said. Women are to be celebrated every day. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும் நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா அது நியாயமே இல்லை. நீங்கள் தினமும் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே சாமி கும்பிட்றீங்க, அந்த சாமி பக்கத்தில் வந்து அம்மன் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா சாய் காஃபி எல்லாம் ஒரு என் வீட்டில் 2 பேர் பேர்த்து வச்சிருக்கீங்க. அது நிச்சயமாக நான் சொல்றேன், எருமையெல்லாம் வீட்டை காலையில் அது அத்தனை பேர் யாரு இப்படி வீட்டில் கூப்பிடுங்க, கை கொடுங்க பார்ப்போம். அவ்வளோதானா? ஓ, அந்த மீதி எல்லாம் மம்மியை தான் கூப்பிடுவீங்களோ? இது மம்மியா அம்மாவா என்ன கூப்பிடுவீங்க? அதான் சொல்றேன், எருமைங்க. Okay, I belong to the same group. கவலைப்படாதீங்க, எந்த வயசுல எல்லாரும் நான் கூப்பிடுவேன். But I think it's extremely important to understand why this day is celebrated. It's not about one day. It's about celebrating someone who has been suppressed or oppressed over many, many years. Women, as we all know, how they were not allowed to grow. The times have changed. All the rules which are actually underlined only for women, they all were created by men. இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து பெண்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ண காலில் மெட்டி போடுறோம். அந்த காலத்தில் ஆண்கள் தான் மெட்டி போடுவாங்க. ஏன்னா பெண்கள் தலைவி வந்து பார்க்க மாட்டாங்க, பரதால இருப்பாங்க. அது கண்டிப்பாக ஒரு முக்காடு இருக்கும். அதை எதிர்த்து ஆம்பளைங்க பார்க்க கூடாதுன்னா காலில் ஆம்பளைங்களுக்கு காலில் மெட்டி இருக்கும். அந்த மெட்டி பக்கத்துல தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆண் வந்து கல்யாணம் ஆகணும். ஆனா அதெல்லாம் மாறி பெண்கள் தான் இன்னைக்கு மெட்டி போடணும். நானும் மெட்டி போட்டிருக்கேன். அது ஒரே காரணம் வந்து 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வீட்டுக்காரர் அந்த காலில் விழுந்தாரு. அது ஞாபகமாக தான் நான் அந்த காலில் வெட்டி போட்டுட்டேன். ஒவ்வொரு காலில் விழுந்து வெட்டி போட்டிருக்கேன், மறந்துடாதீங்க மிரட்டுவேன். But jokes apart, I think it's extremely important to understand where we are going to take not ourselves but the women of the next generation forward. Today in this country we all talk about Nari Shakti. Our Prime Minister Rumba Devega Nari Shakti. Viksit Bharat. After 2047, when India is celebrating 100 years of freedom, women have actually achieved the freedom. Mahatma Gandhi சொன்னாரு, என்னைக்கு ஒரு பெண் தலையில கால வரைக்கும் நகையில அணைந்து தனியா நடு ரோட்ல போக முடியுதோ அந்த நாள் தான் நம்ம நாட்டுக்கு கிடைச்ச சுதந்திரம் நான் நினைப்பேன். ஆனா இன்னைக்கு நகையெல்லாம் விடுங்க, வீட்டிலிருந்து வெளியில போனாலே திரும்பி வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கு வயத்துல வந்து ஒரு நெருப்பு கட்டி உட்கார்ந்துருக்காங்க.
is my child going to come back safe? And I'm not talking about women alone. Of course, there are a lot of men who are also being abused in this today's times. How are we going to bring the change? I do not utter the phrase which goes to the women, breaking the glass ceiling. அதெல்லாம் ஒரு பெண் சாதிக்கும் போது மட்டும்தான் breaking the glass ceiling. ஆண்கள் வந்து ஒரு முன்னேறும் போது, oh, he's breaking the glass ceiling. Oh, what a great achievement he has. Why nobody talks about that? Because probably the society, the world we live in, the society that we have built all together, still think that women are not capable of achieving. The capability of achieving is not in them. That's why every time a woman achieves, we say she's breaking the glass ceiling. But I think the finest example you have on the stage here, that I see here itself, look at the amazing women who have made a difference in different part of this society. You have an IPS officer, you have a man who has actually led from the forefront and shown the world what it takes in the field of space, ISRO in there. You have a woman who's empowering women, Malika, who's been telling women that this is how you have to lead your life. You have a very young blood in Shazia who says that career is not only about men, it's a mind game for women too. And I think all of you out there, you have different thoughts, different ideas, different dreams. And I think that is important, that you learn to live your dream. You learn to live on your own terms and say, I'm going to make a difference to the society later, but most importantly to myself. Until unless you don't look at yourself with a lot of respect and dignity, until unless you're not able to meet your own eyes in the reflection in the mirror, I don't think you can bring in a change. And whatever the world says, I say it's you who has to bring in the change within yourself to bring a change in the society. Today my girls, they are 24 and 22. They are privileged. Yes, they are born with a silver spoon, they are privileged. But I do tell them the importance of being independent. The importance of being financially independent, standing on their own 2 feet. And I'm very proud to say that when my elder one was working in when she was studying in London, she actually went to do odd jobs. She even went for babysitting because she wanted to pay pocket money. And I said, I'm not going to pay you. This is how you get paid. இதுக்கு மேல நீ ஏதாவது வந்து காசு வேணுமா நீ போய் சம்பாதிக்கணும். அவ பேபி சிட்டிங் எல்லாம் பண்ணலாம். பேபி சிட்டிங் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து காசு வந்தோன்னு எனக்கு ஒரு பர்ஃப்யூம் வாங்கி கொடுத்தா அது வந்து பொக்கிஷமா நான் வச்சிருக்கேன். But I think, the thought that you have to do something on your own. Your parents are there. Your parents will give you the best. But I think apart from that, what you want, you know the best. And I think that is what you have to understand, that where do you see yourself from 5 years down the lane. எல்லாருக்கும் வேணும், குடும்பம் வேணும், ஃபேமிலி வேணும், குழந்தைங்க வேணும், எல்லாரும் அழகான ஒரு அன்பான கணவர் வேணும், எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கண்டிப்பாக வேணும். You can't be dependent. காலையில் எந்திரிச்சுன்னு நினைச்சு பாருங்க, சின்ன வயசுல இருந்து you are dependent on your parents. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் you are dependent on another man. Why? Why can't you be self-sufficient enough where you can do things what you want to do? And I think that is where education is extremely important. I stand today in front of you, not because I'm educated. No, I quit when I was in 9th standard. எனக்கு வந்து குடும்பத்துடைய சூழ்நிலை இருந்தது where I had to stop my education and take up the responsibilities of the family. But I'm glad that I followed my dream of becoming an actor because அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே தெரியல. பட் இருந்தாலும் I put in 200% with complete dedication and professionalism and say that I have to achieve something. And today, despite being uneducated compared to all the people in this auditorium, I say that I am proud that I am able to address a bunch of students and not as somebody, as an actor, but as a woman, because I am sure most of the students here, more than me being an actor, because acting வந்து தள்ளி வந்து பல வருடங்கள் ஆகும், but இருந்தாலும் more than an actor, I think all of you want to know what you can speak being a woman. As a child, you start off, every woman I'm talking about, it's always about miss, babyலேருந்து மிஸ் ஆனீங்க, லேடி ஆனீங்க, மிஸ் ஆனீங்க. உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி it's always miss so and so. After the wedding, it's Mrs. But boys, மிஸ்டர்லேருந்து மிஸ்டர் வரைக்கும் தான். நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் மாறது இல்லை. அது அங்கேயே வந்து டிஸ்பேரிட்டி இருக்கு பாருங்க, ஜெண்டர் டிஸ்பேரிட்டி அங்கே வருது. You take your father's name and then take your husband's name. I think that needs to change. You want to change your name or not, it should be dependent on you, whether you want to accept the name or not.
I think today for me Kushbu Sundar, because I like the name Bhakti Sundar na Alana Artham, so I take that as my name. But I think, you all have to understand what you want to do in life, how you want to move forward. Very, I would say the story what IPS officer Nandi said about the child. It's not the child. I think it's the parents who just want to wash their hands off their responsibility, being a woman, what the society would say. I think that mindset needs to change. In today's times, the kind of problems we see, we read, and we discuss or we share on our WhatsApp about how women are assaulted. I think just 3 days back, there was a news which happened in Madhya Pradesh. A 5-year-old child, she was raped. She had 28 stitches in her private part with complete bite marks and cigarette butts being stubbed on her. Where are we going wrong? A woman, when she is sexually assaulted, first question is, நீ எதுக்கு அங்க போன, நீ என்ன பண்ண, நீ அவங்கிட்ட எதுக்கு பேசிட்டு இருந்த, அந்த இடத்துல அந்த நேரத்துல உனக்கு என்ன வேலை? I think times have changed when we turn around and ask the boys, அந்த நேரத்துல அங்க உனக்கு என்ன வேலை? முகம் பார்க்காம மார்பு பார்த்துட்டு பேசுறதுக்கு உனக்கு என்ன கேடு கட்டது வந்தது? நீ எதுக்காக அவளை அவ வேண்டாம் சொல்லி ஏன் அவளை தொட்ட? அந்த மாதிரி கேள்விகள் எப்போ கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம், அன்னைக்குதான் உண்மையில ஒரு விதற்கு எம்பவர்மெண்ட் வரும். And I think all this starts at home. Mata Pita Guru Deva. So Mata Pita you are your first teachers. So I think all the parents should start telling the boys, this is how you have to respect a woman, this is how you have to treat a woman, this is how you have to speak to the woman. When a woman says no, it means no. You have to learn where to draw the line. நான் வளர காலத்துல நான் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் போது boys and girls are difference தெரியல, we were all together. நான் I'm born after 3 brothers. எங்க அண்ணனுக்கு தெருவுக்கு விளையாடும் போது அவங்களுடைய பேக் தூக்கி போட்டுட்டு நானும் தெருவுக்கு போவேன், விளையாடுவேன். The toughest games when it was cricket, football or that 7 stone, அது எல்லாம் you name it, the boys ஆடுற games, எல்லா games ஆடுவேன். அம்மா என்னைக்குமே உன் அண்ணனுக்கு இப்படி பண்றாங்க அதாவது நீ பண்ணக்கூடாது எனக்கு சொல்லல. I think we all grew up together with the same environment, with the same kind of mentality. So I think we need to bring back that and tell the boys that you have to learn how to respect a woman, and rather than questioning a girl, question the boys. And I would tell all the mothers and the parents, the fathers, look at yourself and say, where did I go wrong in allowing my boy to misbehave with a woman? I think ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்குல்ல, கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். நானே சொன்னேன் ரொம்ப எல்லாரும் சீரியஸா பேசிட்டு இருப்பாங்க, அதுக்கு பதிலாக I'm sure the students will have some questions to ask. So it's easier that let them ask a question, அவங்களுடைய doubts ஏதாவது இருந்தாக்கா. So I can take a question from you and then we can take it further, because there are other guests who needs to be, they also need to be actually felicitated. So I won't take much of time. யாருக்கு கேள்வி இருக்கு? இல்ல ஸ்டூடெண்ட் நான் சொன்னாங்க உங்க சேர்மன் இங்க இருக்காரு, women are equal is what we truly believe in. Women are superior, அது மட்டும் தான் நாங்க நினைக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வரீங்க. So that is the way. But who would like to ask? Okay, I have a question. Go ahead. Good afternoon, respected Sonia. Good afternoon, respected. Your name is Sonia. My name is Doha sir. Doha. Okay, somebody who very similar to you. Tell me. Good afternoon, respected one. Now, my question to you is, how do you manage your personal and professional life, and what advice would you like to give women who are not able to balance one? I think it's all in your mind. There's a very simple saying, if there is a will, there is a way. So I think I just follow that. You need to understand which is your priority and just follow that. But that does not mean that you give up on your dreams. I think I manage it easily. Every woman has this superpower to juggle things. நீங்க பாருங்க வீட்ல அம்மா 10 வேலை ஒரே டைம்ல செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, அப்பாவுக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க, அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும், செகண்ட் வேலை கூட அவர் ஃபர்ஸ்ட் வேலை மறந்துடுவாரு. So we women have that superpower to juggle things. Just understand your superpower and it's absolutely easy. Thank you. Thank you. Who else? Oh, okay, Mike, pass it on. Good afternoon, ma'am.
Before I address my question, I would like to share my greatest fan. Thank you so much. What is your take on feminism? Feminism in your mind. You have to be a feminist when you are fighting for your rights. You can't be a rebel without a cause. Thank you. He has a question. You again have a question. Doubts are there to our Ma'am, actually, I would like to ask that what were the struggles in the entertainment industry you were in? Because you said that you were educated in 9th grade, and I am sure that you would face many difficulties as a woman, and I would like to know your journey, ma'am, to the entertainment industry. See, let me tell you, I belong to an industry which is the most beautiful industry in the entire world. நீங்க படிக்க முடிச்சு எங்கேயாவது வேலைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஃபார்ம் எடுத்து ஃபில்அப் பண்ணணும். You have to write your qualifications, education qualifications, you have to write your community, you have to write your region, you have to write your caste, you have to write what is your work experience. Cinema industry is the only industry which does not ask you to write any form of any form. It does not matter which religion, which caste, which community, your work experience, it does not ask you for anything. The only thing which works in the films is your talent. If you're talented, you will succeed. So for me, being uneducated did not matter at all because I had talent, fortunately, God's gift, I succeeded with that. So I would say I did not face any difficulties. Yes, there are probably some news which keep reading women face and they have faced it very unfortunately in the film industry. But I think those kind of issues happen in every day-to-day life with women. நீங்க வந்து ஒரு நார்மல் லோக்கல் பஸ்ல போனாலும் ட்ரெயின்ல போனாலும் ஷேர் ஆட்டோல போனாலும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. But I think cinema is something which is looked with a magnifying glass. So even one mustard seed is looked like a mountain. So I think we just need to understand, and I would say it's one of the most beautiful and the safest industries in the world. Yes, ma'am. Thank you so much for inspiring and being a role model for all the women out there. Thank you. So I think that's it. No more questions. அவ்வளோ தெளிவாக பேசிட்டேனா? ஓ, அவங்களே ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. மைக் பாஸ் பண்ணுங்க. I think the management has to tell us how many questions. How do you handle your failures, mom? With a smile. That's the best way. Always face your failures with a smile. Never give a chance to your opponents to know that you have failed. You smile, confuse them, they will not know what has happened. Your tears are for yourself, not for the world to see. Okay, always face your failures. Because I truly believe that a failure is extremely important when you are successful to understand and value your success. Success your failures are important and celebrate your failures as you celebrate your success because you pedal harder to reach your position once again. Thank you. Have a wonderful evening and happy Women's Day to one and everyone. Like I said, celebrate women not one day but every day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. You are wholesome as a mother, a wife, and நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல்ல வந்து டூர் கூப்பிடுவாங்க, எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிடுவாங்க, எல்லாருமே போவாங்க. ஆனா நான் மட்டும் போக மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு சாதிக்கணும்னு இருந்தது. என்னோட எல்லாருமே டூருக்கு போறாங்க, நான் பிராக்டிஸ் பண்ணேன். அதனாலதான் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் கண்டிப்பா பேசிட்டு இருக்கேன். எங்க அப்பா என்ன சொல்லிருக்காரு, பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம், ஆனா சாதனை நீ போனதுக்கு அப்புறமும் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து இப்ப நான் எல்லாருமே சொல்லிக்கிறேன், பணம் இன்னைக்கு வரும் போவோம், ஆனா உங்களோட சாதனை நீங்க இல்லாததுக்கு அப்புறமும் உங்களை எல்லாருமே பேசுவாங்க. நான் பிறந்தேன்னா நான் பிறந்திருக்கேன்றது வந்து இப்ப நான் இருந்துச்சுக்கேன். காசிமா பிறந்தா ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியன், ஆனா அவங்க அப்பா வந்து தலை நிமிந்து நிக்க வச்சிருக்காண்டு இப்ப பேசுறாங்கன்னு நான் இருக்கேன். ஸோ நீங்களும் வந்து உங்க அப்பா அம்மா பேரும் பட்டுன்னு பாருங்க. அவங்க அப்பா அம்மா
உங்க அப்பா அம்மா உங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அவங்களால படிக்க முடியல, நீங்க படிச்சு முன்னேறி வரணும்ன்றதுதான். எங்க அப்பா அம்மா வந்து அதுதான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க அக்கா பிகாம் முடிச்சாங்க, எங்க அண்ணன் பிஏ முடிச்சு, என் அண்ணன் ஒரு ஜூனியர் நேஷனல் சாம்பியன். அவரை பார்த்துதான் நான் கேரம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அவரே இங்கெல்லாம் உட்காந்து இருக்காரு. ஒரு சூழ்நிலைக்காக தான் நான் கேரம் கூட வந்தேன். ஏன்னா லாக்டவுன்லாம் வந்து எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. எங்க அப்பா டிவி தான் எங்களெல்லாம் பார்த்துட்டாரு. அந்த நேரத்துல நான் சொன்னேன், எங்க அண்ணனால வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல கேரம். ஸோ அந்த ஏன்னா குடும்ப சூழ்நிலை அந்த மாதிரி மாசம் 8000 ரூபாய் கட்டணும் நாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணி வேற வீட்டுக்கு வந்து ஓடு வீடு தான் நான் இப்போ இருக்கிற வீடு. அந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் 2 வருஷமா இருக்கோம். ஸோ நிறைய வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ், நிறைய கஷ்டம்லாம் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் நான் சொன்னேன், அண்ணனால முடியலப்பா, உங்க கனவை நான் நிறைவேற்றி காட்டுறேன்ட்டு என்னோட 13வது வருஷத்துல நான் வேர்ல்ட் கப்பை வின் பண்ணி எங்க அப்பாவோட கனவை நிறைவேற்றிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் உங்களோட யாருக்காகவும் உங்களுடைய ஏமையும் ஒவ்வொருத்தையும் தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா வந்து யாருனாலையும் நீங்க உங்களோட கனவை விட்டீங்கன்னா அவங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க, ஆனா உங்களுக்கு வந்து அது கில்ட்டி ஃபீல் இருக்கும். ஸோ நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் கோலையும் யாருக்காகவும் விட்டுறாதீங்க. நீங்க வந்து ஃபுல்ஃபில்லா போகணும்னு பாருங்க. தேங்க்யூ. She's a Vista student. All these students are from Vistas. Yes, Pavitra, second MBA IEV. K. Deepika, second MBA IEV. Another student who again gone to the same beach volleyball in World University Games tournament in Brazil, September 24. E.S. Rajalakshmi, first BCom A&F, No Border Asia Cup in Australia, September 24. நல்வாழ்த்துக்கள். யூஸ்வலாக உமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷனில் நான் அமைதியாக உட்காந்துட்டு பேச மாட்டேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் ஃபசிமா வந்து என்னை பேச வச்சுட்டாங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா இந்த அளவுக்கு வர முடியும் அப்படின்றத நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்காங்க. அவங்க இந்த நேரத்தில் பாராட்டி ஆகணும். அதுக்கு மேலே அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நான் நாளைக்கு எடுத்து அவங்களுக்கு நான் மரியாதை செலுத்துறதுல எனக்கு ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி. பசிமா விருப்பப்பட்டீங்களா அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு பசிமாவை பாராட்டி வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக ரெட் காயின் போட்ட பிறகு ஃபாலோ அப் அப்படின்னு ஒன்று போட்டால் தான் ரெட் காயினுக்கு வேல்யூ. நசீமா இங்கே வந்தது ரெட் காயின், நம்ம சேர்மன் சார் செஞ்சது ஃபாலோ அப். மகளை சான்றோன் என கேட்ட ஒரு தந்தையை இங்கே பார்த்த தகை சார்ந்த மகிழ்ச்சியினால் வேந்தர் அந்த பரிசை வழங்கியிருக்கிறார். Nazima, we are all eagerly waiting for you. The winners who will each receive ₹2 lakh in seed funding to help the Wales for their entrepreneurial journey. உங்களுக்கும் 10 லட்சம் சாதாரணமா இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஏழைக்கெல்லாம் அது பெரிய விஷயம் தான். தேங்க்யூ சார். இப்படி தெரிஞ்சா நான் கூட சின்ன வயசுல கேரம்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பேன். There's like a frying pan in one hand, there's a laptop, a mop, a baby thing.
is what we should all think today. Somewhere along the way, society has created the pressure to balance everything perfectly will only lead to stress, guilt, asking for help. And for all the male students sitting here, it's about doing what truly matters and being happy at the end of it. So here's to strong women, maybe Unstoppable spirit, the incredible achievements and the sheer brilliance of women who inspire, lead and make a difference in our unwavering commitment and relentless pursuit of excellence in various fields. Ms. S. Rajeshwari IPS, currently serving as the Inspector General of Police, Member Secretary, Tamil Nadu Uniform Services Recruitment Board, Chennai, has an illustrious career spanning 26 years in Tamil Nadu Police. She has expertise service as Joint Commissioner of Police, Chennai 2021. She revitalized 112 police girls and boys clubs. Currently, she plays a pivotal role in police recruitment and is a nodal officer for police girls and boys clubs, showcasing her commitment to social welfare. Ma'am, can we have you to join us for receiving this prestigious award from our chairman and our VP, ma'am? I request all the dignitaries. ஒன்று வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேனா பிகாஸ் we seem to be fit ன்னு நினைக்கிறேன் and women's day because you need a women. In fact, every day is a women's day. So I request the officers and the people of the managers over here to call women officers as and when required because we will really make a change in your institution. Investigation, I tell you how important that investigation is. Because that particular case moved me to an extent that I continue to be in the same department for a year. You have to do something for your nose.